Good morning. I trust you slept well. Of course not. I was up all night trying to get the main points down for you to put to the children. Miss Trollope, I won't be addressing the children this morning. Yeah, but you must. We can't just let them go. It's not necessary. Come along, and all shall be revealed. What are you up to? Oh, come on! We're using your classroom. I'm sure you won't mind. Oh, a magic lantern. An optical projecting lantern. Nothing magical about it. Except for the effect it's bound to have on the children. I doubt that the convict can compete with this. We should have been issued with this months ago. It's not a toy, Miss Trollope. I usually only take it out at fairs. But since your father has refused to help... You know perfectly well his hands are tied. Let's give it a rest, shall we? I think it's very kind of Mr. McLean to bring the lantern. May we keep it? It's a very expensive piece of equipment. I see. We're to dangle this like bait in front of the children. And once they're hooked, you'll simply take it away again. Pauline, please. Don't you want to stop Havenga? Yes, but this is not the answer. This is... It is wrong, Mr. McLean. I believe your father used the word war. This is war, Miss Trollope. All's fair and all that. No. I will not fool my children. Pauline, please. It's an entertainment. Whose side are you on, Miss Trollope? I mean, just think about it. If you don't mind, Mr. King, I'll be revising my work in your office. She's young. I'm sure she'll come to her senses. Don't worry. Won't report her. She's a hothead. We all start out that way. Good morning, children. Good morning, sir. When an inspector comes to a school, it is to test the children's knowledge, to see whether they've learnt their lessons and done their schoolwork regularly. Now, that is why I have come to Claymore. But sometimes an inspector will bring you something. I've brought you this. It's called a magic lantern. A magic lantern? Mm-hmm. Now, do we all know what a lantern is? Mm-hmm. But what does a lantern need to make it work? A flame, sir. A flame, correct. And what does a lantern do? Young man? It gives us light in the darkness. Now, this lantern also gives us light, and it also needs a flame. Who would like to light it for me? What's your name? Stoffel. All right, Stoffel. And in there. Very good. Thank you. Now, children, I'm going to take this piece of glass. Put it in here. And now, children, what do you see? A postman. A postman. And what does a postman do? He brings letters. He brings letters. Where to? No, To people's houses. And where do the letters come from? From friends and family. From friends and family. And if we're lucky, what does the postman bring us? a parcel. A parcel. All right, children. And now what do you say? Sir? A music man. And what's the music man playing? A banjo. A please banjo? leave the room, No, sir. nearly right. It's a lute. Very good, though. Yes, sir. My stomach are going, sir. Yes, of course. And where does the music man come from? From overseas. From overseas. Very well.
Next, children. What's this one? A street wiper. A street sweeper, not a street wiper. Now, why do you think we need people to clean the streets? Because they get very dirty because the people throw their papers on the floor. Because people throw their paper in the road. Very good. And next, we have a shoe shine man. Now, why do you think he shines people's shoes? They is too lazy to clean their own shoes. Because the people are too lazy to clean their own shoes. That's good enough. And next, Milkman. and what is the milkman carrying? Bucket of milk. A bucket of milk. Kom maar, look, ik druk zo. Aspek, skoert, Aspek. Ek is op, skoert. Hulle wil ons vier het mekaar uitskop. Wie is die towenaar? Hy's die inspekteur. Maak dinges of iets. Meester, gaat meester omhaal. Jy nou ek moet Susan Morton bly maak. Ja, soos die man van 2 pees. Jy vat 2 van sy pees. Ja, Julius, leer die kinders verkeerd. Maar hy konfus hulle, meester. Meester moet net sien hoe kyk hulle die ding. Betty lonk skoon van die lekkerte. Ek is op. Die skap ongetreurde. Bergers, as dit jou transport onder my blomme. Ek jammer, dominee. Ek was haastig. Die penkop het sy lewe gewaag, Dominee. Die vyand val aan. Met 'n long tom nogal. Dis blykbaar 'n inspekteur van skole met 'n magic lantern. Ja, en wie wil nou so skool verlaat? Maar dit is waar. Hoe kan hulle die kinders met duivelsgoed verlei? Nie vir Bertus kon raadie nie. Mens moet 'n kind se siel ook konsidereer. Nee, dit is te erg. Dominee, dis oorlog. Mag ek terugslaan? Niks onbybels nie, Hermanus, asseblief. Wel, eers moet ek vir Bertus terugkry. Maar meester, ek hoef nie... Voor hy begin dink dat hy in my skool ook so kan maak. En dan is dit ek en die inspekteur. Miskien wag eers tot ek ook al saam. Nee, Dominee. Het gebeur nou. Wat gaan jy doen? Dames, gee vir ons land. Ons moet hulle wys, meester. Ons laat nie kakies op ons trap nie. Hulle moet nie dink ons is onder 'n kalkoen uitgebroei. Twak is medisyne. My pa het gesê ek kan maar prei. Het hy gesê maak 'n gewoonte daarvan? Ja, gans te groot vir jou skoene. Nie as jy in my klas was. Dis net totdat ons Argentinië toe gaan. As ek transport kry. Wie is ek, Bertus? Wat noem jy my? Meester, Hoe het jy die klas gekom? ek het gesê my ma wil gaan. I told you to apply for compensation, you must see the magistrate. For why? I sees you. Well, it's part of his job, you see. Look, if you really need money now, we need more men out of the bridge. Sergeant, he's left the house So he's done that before. without an escort. Don't touch. Baie dankie, sir. My pleasure, children. There'll be more tomorrow. Well, I would say that we're onto a very good wicket. Touch wood.
think you're doing? Hy het klaar raas weg. Jy hoef nie weer jou karwats te gebruik. If you don't mind, he is still my pupil. Hy het net vir my die goeie tyding gebring. Ek verstaan julle het 'n nuwe hulpmiddel. Dis duiwels goed, meester. Hulle wil ons kom foes. Jy moet terug klas toe. Nou, Bertus, Krisjowa. It's the convict again. We have a spy in our midst. Inside, Conradi. We'll discuss this later. Keep him in after the final bell, Mr. King. Mr. McLean, I'd like you to meet... Mr. Havengar. It seems you boers are still using children to fight your battles. Ek het u net kom bedank. Dis goed van u om ons jeug so te vermaak. What are you talking about? Ek praat van die toerlantern. Kan dit wees? Verstaan u nie ons taal nie? Are you trying to make a fool of me? Mr. McLean, ek het net kom dankie sê. En ek hoop u verblyf hier gaan aangenaam wees. He's only staying a week, thank you. Is dit so? Ek is seker die kinders gaan erg jammer wees, maar die toerlantern die bly daarom, né? Don't believe that's any of your business. Wel, ek sou dit graag wou hier vir my ou skooltjie. No. I'm afraid that isn't possible. It isn't mine to give out. Is dit so? Soos u ry, dan ry die lantern. Sien, ek het meester mos gesê. Dis jammer om dit te hoor. Convict, you're not closing down this school. I'll see you in hell first. Dan gaan een van ons twee erg warm kry. Good morning. Now, where's your Reverend Roots? I'm afraid you will have to come along with me. What's he been up to now? Convict labor must be supervised at all times. Quite so. We can't have criminals traipsing about now, can we? Is ek op pad Mosambiek toe? I'm just doing my job. Constable, Sergeant? Jy stel met 'n leer Morton. Iets slimmers van jou verwag. you're not hiding behind your church now. He doesn't have to. Meester Havengar is under my supervision. Pauline, what are you doing? Thank you for returning our lost donkey. I'll escort you back now. Miss Trollope, you don't know what you're doing. Pauline, for heaven's sake. Sergeant, I'm as much a responsible subject as you are. I suggest you look up martial law. Or better still, get my father to explain it to you. Constable, please untie that donkey. I can't let this man out of my sight. I suggest you do as the lady asks. We don't want to upset her father now, do we? My father loves the hunt, Mr. McLean. But only if the buck is given a sporting chance. I'm sure the sergeant knows that. Well, come on, dash it. We haven't got all day. Can an irresponsible subject really take charge? I don't know and I don't care. This time she's gone too far. Please, Mr. McLean, she's young. Don't ever say that again. I'm reporting her, Mr. King. And if you can't control your school, I will. Inside! You! In my office.
Moet seker dankie sê. Ek is kapabel om na myself te kyk. Meester Havenga, jy's baie dom. Ry sonder escort. I should have left you. Nou, hoekom het jy nie? Ek het nie hulp gevra nie. Jy gaan regverdig verloor. I won't have you set me up in front of my children. Jy is nie so dom nie. Dankie. I only heard 6, Mr. King. Yes, I feel that is sufficient. Let's make it an even dozen, shall we? Let the punishment fit the crime. Dis 'n bietjie koffie. Ah, dankie. Waar's Hans? Hy's in die huis in. Hy's weer reg moeilik vandag, inderdaad. Skom jy aan asof ek iets onder lede het? Hans? Hans, waar's jy? Is dit hoe jy dak slaan? Rus 'n bietjie wat. Nee, dankie. Is nie sterk genoeg vir my nie. Drink dit so jou kop help opklaar. Wat? Sien jy my slinger? Natuurlik slinger ek. Hans Horrel slinger almaleer. Stop dit, Hans. Wat sê jou ma as jy sê jy moet inkom? Waar is die dierbare ou siel? Sy's in die kombuis. En jy mag nie so lelik van haar praat nie. Seker weer aan 'n brief skrywe. Sy kyk agter die klein goed. Wens ek kan 'n brief skryf. Seer geagte kleinpoort. Die distrik, nie ons plaas nie. Nie die stukkie bloedgrond wat my pa met sy dappere lewe gekoop het. Los dit, Hans, asseblief. Toe drink jou koffie. Geagte kleinpoort. Nou dat almal alles weet. Nou dat daar spoegspad geskinder word. Stop dit, Hans, asseblief. Wil ek net nog dit sê. Ek wens die kakies het julle almal teen 'n muur gesit. Wist nie meer wat ek kan doen. Ek wil nie drink nie. Gaan praat met Hermanus. Toe hy verstaan sulke dinge. Sy lewe. Hy is. Ek ken. Waar kom jy aan al jou ambagte, hè? Ek leer hom by die Nonne by Basutoland. Ja, Julius. Ek dink jy was al baie bandiet vir die Engelse. Ek dink Meester ook.
Daai bek van jou gaan jou nog suur bekom. Nog boeke. Dis lastig, Meester. Wie nie geld het nie, gee maar hulle ou boeke. Party is erg verniel. Ons moet maar vasgom. Is niks, Dominee. Julius Ken. Hoeveel het ons nou? Ek skat in die 40. 50? Nee, Dominee. Maak het 40. As oom so sê, dan is dit so. As nou maar net soveel kinders kan kry. Skuifknop en dubbelknop, altoos. Onthou. Ons volk by die huis. Kom. Wat se Betty? So kon se Bertus, hom moet gou kom. Wat het hom oorgekom? Mr. King het hom geslaan, hy bly baar. King word dood. Kom, wag nou. Soetjies loop. Harry. Ek boek uit vir sy. Wat kan jy doen? Laat hulle 'n dokter roep. Vir sy, ek boek uit, maak wat jy wil. Hoe erg is dit, Betty? Dis aan die headkompres op, maar dit wil nie stop nie. Maar wat slaat hy die kind so? Forceer. Ek beter agter kon aan. As hy prinsipaal nou in die hande kry, is dit lelik. Jy weet ek moet. En die werk moet staan. Dokters kos geld. Kleintoon, holvitamin. Maar pa's my Ek sê hol kleintoon. Wag, Lento. Vat my perd. Kan jy nog perd ry? Toe, roer jou laat ek kleintoon. Kom mee, kom. Maar julle ook bloei. Toe Grace hierdie waar die werk moet klaar. Wat 'n vuurspelery is dit? Ma! Ganste maar vas. Tyd dat jy na skool kom. Sy wil my vang. Wat sit nou, wie wil vir jou vang? En staan Mim, sy wil my haak. Jy droom, my kind. Dan Mim is lief vir jou. Raleigh, en wie sou dit dan nou wees? Hoe moes my na Kleintoon lyk? Kleintoon, wat kom soek hy nou hier? Kyk hoe vinnig ry hy. Dag mense. Tamim was nie op Kleinpoort nie. Wat vertel jy my nou? Toe dink ek maar kom soek hierso. My pa sê Tamim moet kom. Ons Bertus het seer gekry. Nou wat het dan gebeur? Meester King het hom opgedinges. Hy bly bloei. Nou sê ek nie meer 'n enkelde woord nie. Haas en Tarantaal, ons moet ry. Ek moet ook gaan. Dis nie my perd nie. Kleintoon. Jy sê nie waar nie, is hy nog by die skool? By ons huis. Ek meen so tant nie. Ai. So welgeskape en tog so onnoosel. Wonder of Hermanus ooit iets in daardie houtkop sal kry. Nou hoekom sou King nou so iets doen? Hy lyk dan vir my so gaaf. Engelse my kind, Engelse. Is sweerlik oor dat ons eie skool begin. Toe, haas, roer jou. Ja, maar. Die mense het my nodig. Peter Maritzburg is crowded with new faces. Quite fascinating, really. They are building a new school, too. And I'm sure they'll be needing dedicated young teachers. She's not coming back. Father, she can't leave Granny now. Oh, Peaches. I wrote to her, telling her about the farm, explaining our problems with the water. And she writes back to you a travelogue about Peter Maritzburg. She's just using Granny as an excuse. Can't you see that, Peaches? But why would she?
What's happened? Oh, the war, I suppose. I was away and... Oh... I don't know. Perhaps she simply realized that she could get on perfectly well without me. Your suitor approaches. He is nothing of the sort. Afternoon, Captain. Peaches. Good afternoon, Timothy. Timothy. Peaches, What's wrong? the Conradi boy. Well, McLean said that I couldn't stop beating him. I don't know what happened. Well, how is the boy? Not too good, I'm afraid. It's McLean. He's poisoning you. You mustn't let him. I need the work. There's nothing for me back home. I don't have the qualifications. You're a good teacher. You can't go begging, Timothy. That's exactly how I got this school. Kom. Jy het gehoor wat sê Betty het vir King getenteer. Antoon. Daai kind gaan letsels hoor. Nee. Eers die trol op daai karwats en nou Mr. King. Los die gehou, hy man, hy's nie dood nie, tant mem ken. Vanaand is ek in daai Lucie se huis. King gaan my in die oë kyk. En wat dan? Wat dan? Hulle het alles van my. Hulle gaan nie my kind ook verringe weer nie. Gryp vir King en jy sit in die tronk. En wat word dan van Bertus? My hande is vol kon. Ons kan werk kry op die skip. Los nou die Argentinia Jeremia man dink. Bertus moet skool. As my kompensasie kom, dan boer ons saam. Ek het net 2 hande. Ek het jou nodig, kon. Hy het my oor hulle vrou se hande, sy so beduie. Wens ek weet waar lê sy. Sy is by die vader. Jy weet dit, kon. Ai, ek wist ook nie wat ons met tante sou gedoen het nie. Hou hom net plat, Sandpad. Jy weet hoeveel rooi mure is 'n seunskind. Hoe sê nou? Nie vreeslik gek na my nie. Ek ken nou elke karbonkeltjie op sy sterre. Is die bloei daarom beter? Wille dagge en haar syn werk altoos. Ek doen nie halwe werkie. Dankie, tante. Kon. Ek praat nou nie oor praatpraaters nie. Julle moet King en die Expector vir Hermanus los. Wat kan hy doen? Bertus is my kind. Jy's te min, jy's te in die vuur. Ja, ek dink dan men praat reg, laat die meesters vrede maak. Dis hulle skoolstryery wat alles bevoeder. En jy begin nie weer nie. Klemtoon se geleerdery is klaar. En as Alger nou so praat, vir wie moet Hermanus dan nou leer? Liewerster in die tronk gebly het. Ek moet alleen. Asseblief doen nie. Ek sal nie draai nie. Meester, jy beproef my. Ek ken.
between Hunter and myself, we don't miss much. We don't like people sneaking up on us. Was net bang jy hol weg. You can't be serious. Run away from you. 'n Bandiet. Sonder 'n escort. Now that does interest me. So what do you want? Don't tell me it's the magic lantern, please. Bertus Conradi. Hy slaap nie vannag nie. I never touched the lad, old boy. Shouldn't you be having this out with Mr. King? Is op jou order. Die kind se pa het my kom sê. And suddenly the Boers don't believe in discipline anymore. Suddenly they don't tie their own sons to trees and take a whip to them. Hy is 13 jaar oud. Sy stem het nog nie eens gebreek nie. Confrontation. Spring of 1900. We finally shot the sniper, but the little bastard was younger than your Bertus. En jou soort wil ons kinders kom leer. To be civilized, convict. Ek dacht jy sal verskoning vra. Ek dacht ek kom praat met 'n man wat sy foute kan herken. 'n Inspekteur. Don't preach to me. Don't you ever. Jy wys nie jou vinger na my nie. Convicts don't teach. You should be in prison. Inspector! Kom hier, man! Hermanus! Stop het, Hermanus! Ouder is hem al! Stop, Hermanus! Stop! Is dat praat? Is dat vrede maak? Ek wou! The man's quite insane. Shut up! Please. Ek skaal my oë uit my kop. Nee, broeder. Is dit Christelike onderwys? Onderwys? Dominee moet woord wat dink hy van onderwys? Toe my klein. Wys ons waar die pen op jou geskiet. Out! Out of my camp, all of you! Ja, meng jou met semels. Kom, Hermanus. Ek is op! Ek is op! You haven't heard the last of this. Ek wag vir jou, my klein. I give you my solemn word. You won't teach a school. Hermanus, ek ry. Jy sal my nie keer nie. Jy's siek, my klein. You'll pay for this? I'll hound you. Come on. Be a sport, old chap. En nou weet ek nie. As hy my gaan aangee, moord en vrek om my weer terug as hy tronk te kry. Nou, aan prosedeer ek. My kind is aangerand. Wag nou, broeders. Miskien kom maar niks van nie. Ek wens net julle wil leer die ander wang draai. Hermanus is sy pa oordoen nie. Jan Havenga was ook net so kort van draad gewees. Die stoel verbrand ek nou. Mens moet jou rieme nie te dun sny nie. Wat lê jy nog nie klein doen? Hy luister.
Hy is die bulte oor as dominee, hom nie oppas nie. Jy moet môre werk. Paul. Loop lê klein toe. Of jy sit maandag wragtig by meester in die klas dat hy jou kan leer regskryf. Toe loop nou. Ja. Ek wonder hoeveel mense maak al kinders met my bang. Eendag sit ons by die platform. Heel dies volk roep hom nou die Kaap. 'n Ding kom uit die water op. Daar waar die son al aand gaan slaap. 'n Wit ding, nes 'n skaap. Hy's 'n skip, man. Hulle het ook niks geweet nie. Maar die Griekwas het nie sulke goed geken nie. Dit was toch nie wit mens goed nie. Maar hoe praat hy dan van 'n skaap? Hoe het hy geweet hoe lyk 'n skaap? Wil jy nou luister of nie? Meester het julle expector gemaal. Dit sal hom leer, dat hy voel hoe voel het. Wat gaan nou word? Nou is dit King se beurt. En Mastrolip. Meester moet hulle sommer maal. Vir wat Mastrolip? Sy het niks gedoen nie. Man, sy kort lankal. Hoe het my hand gelyk? Meester moet haar karwats. Jy het gesoek, sy slaan nie net sommer vir die slaan nie. Ag, maar jy's mos haar sterkie. Maandag begin ons skool joiner. En jy om Grooton gaan vir jou by Mastrolip los. Dag Nella, skryf dit op jou maag. Jy gaan ons skool toe. Ek moet nou gaan. Dag julle. Meisie. Wat prut jy so oor die nuwe skool? Jy gaan nêrens met daai kwagga bou nie. Ag, ek kan. Ek kort net transport. Wat jy waar kry? Dink jy Trollop gaan vir jou 'n donkie gee vir 'n ander skool? Ag, hulle sal nie eens weet nie. Hoe? Jy sal sien. Sondag, as almal in die kerk is, help jy my net vashou. En wat? Jy sal sien. Maak vir ons koffie. Wat maak jy nou? Los. Gee. Ek sal langs die vuurtjie brand maak. Nee, los, ek brand sonder die stoofie. Vuurtjie sal nou lekker warm wees, dominee. Los dit Hermanus. Ek sien nie 'n lus vir vuur nie. Dominee, ek is jammer, ek wou nie die man slaan nie. Ons het klaar gepraat. Ja, miskien moes ek maar liewer in die tronk gebly het. Nee. Ons het jou nodig. Ag, Hermanus, dis nie jy nie. Ek dink ek het te lank alleen gebly. Ek hou daarvan om self my lampe aan te steek, self vuur te maak. Ou gewoontetjies. Hoekom trou dominee nie meer nie? Ek is getroud. Sy's net in die hemel. Betty. Good morning. Morning, Miss Trollop. Hoe gaan dit met Bertus?
Hy kom nie weer nie. Maandag sy donkie bring. En Con is baie kwaad. Ek, what's the word? Veronderstel, praat sal nie help. En jy, wat dan van jou? Het is moeilik, I know. Jy's alleen en hulle is goed vir jou. Maar oom Anton het dan klaar vir meester 'n waarborg gegee. Dis om die nuwe skool te begin. Maar dit hoef nie vir jou te wees nie. I can talk to him as jy wil. Ek weet nie. Wat's vir jou die beste? Ek weet nie. Jou Engels is so goed. Ek weet nie. Come Monday morning, it'll be just the two of us. I can't say I blame them, really. It's not over yet. McLean forced you. I broke my cane on a pupil. My hand, Pauline. I completely lost control. He never flinched. I beat him and he never flinched. Don't do this to yourself, please. He often made me lose my temper. Here he is now. Morning. I'm afraid I won't be attending classes today. You should, really. Thanks to you, it may very well be our last Friday. I rather expected that from you, Miss Trollope. I'm posting a report on your behavior. Oh dear, how frightful. You'll be hearing from the department within a month. Where's your fiddle, Mr. McLean? Mr. King, I suggest you desist. You can't very well watch Rome burn without one. I'm also reporting Harvinger to the police. He paid me a visit last night, tried to assault me. So come Monday, there won't be a rebel school. And you won't be saving your convict friend a second time, Miss Trollope. Good day.